Jai Srimannarayana. 21st sloka of 9th chapter of Srimad Bhagavad Gita. Please repeat. Te tam bhuktva svargalokam vishalam kshine punye martyalokam विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्नाः गतागतं कामकामा लभन्ते। ओम। Your ultimate goal of life should be aiming towards to attain the abode wherefrom you don't have to come back to the cycle of birth and death. That should be your ultimate aim. Always seek for that and ask for that, crave for that. Do not tempt towards the momentary pleasures. As an essence of entire Bhagavad Gita, Sri Krishna Paramatma strongly asking you to surrender to Him alone. Krishna Paramatma says, "Come to me, surrender to me alone. Do not cry. Mamekam saranam vraja ma suchaha." Now you must respond back to Sri Krishna Paramatma within your bhavana following these lines. O Krishna, O Srimannarayana, I shall not get tempted towards momentary pleasures, but I shall always crave for, aim for the abode wherefrom I don't have to come back to this cycle of birth and death. O Krishna, O Srimannarayana, I shall surrender to you alone. I shall not cry. Srimannarayana, karishye vachanam tava. Sarvam Sri Krishnarpanamastu. Jai Srimannarayana. Now let us learn Srimad Bhagavatam. Namaskaram to Srimad Bhagavatam. Nigamakalpataror galitam phalam सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नमस्कारं टु श्रीसुखयोगीन्द्र. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. नमस्कारं टु नरनारायण चतुर्मुखब्रह्म सरस्वती देवी व्यासमहर्षि. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಮು ದಶಮಸ್ಕಂಧಮು 10th ಸ್ಕಂಧಂ 97th day. Suta Maharshi giving his discourse to Saunaka and other Maharshis, saying that, O Maharshis, Sri Sukayogindra teaching Srimad Bhagavatam to Parikshin Narendra, saying that, O Parikshin Narendra, when Balakrishna was yawning, in that opened mouth, Yasoda Devi has seen the entire universe. Then she got shocked, she got goosebumps, she got paused, and she got surprised. Then she closed her eyes. Anyway, back in the Mathura, Vasudeva went to Garga, who is the Purohita, and Vasudeva requested Garga
to go to Vrajam, because until then Balarama and Krishna did not get naming ceremony done. In order to do all those ceremonies, Vasudeva requesting Garga to go to Nandavraj. Then Garga reached Nandavraj. Nanda Maharaju has seen Garga. Tam drishtva paramapritaha pratyuthaya krutanjalihi anarcha adhokshajadhiya pranipata purassaram. Nanda Maharaju went towards Garga with so much of happy. He welcomed Garga Mahamuni. Kori bhajinchenu nandudu saraguna achara margun సత్సంసర్గున్ ఆరాధిత భర్గున్ మతిన్ దూరిత షడ్వర్గున్ కుజన దుర్గున్ గర్గున్. Garga is such a great person. He has so many wonderful great qualities. He always has great people's association. He doesn't have kama, krodha, lobha, moha, mada, matsaryas. Such great Garga. Now Nanda Maharaju inviting Garga Mahamuni and made him sit in a beautiful Simhasanam. Then Nanda Maharaju did all kind of services to Garga and did Sashtanga Namaskaram. Then Garga Mahamuni is addressing Nanda like this. What Garga Mahamuni is saying, we will learn tomorrow. Om Shri Krishna Parabrahmane Namaha. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. ముకుందమాల. కృష్ణో రక్షతు నో జగత్రయగురుః కృష్ణం నమస్యామ్యహం. కృష్ణే నామరశత్రవో వినిహతాః కృష్ణాయ తస్మై నమః. కృష్ణాదేవ సముత్థితం జగదిదం కృష్ణస్య దాసోऽస్మ్యహం. కృష్ణే తిష్టతి విశ్వమేతదఖిలం హే కృష్ణ సంరక్ష మాం. శ్రీమద్భగవద్గీత 9th chapter 21st శ్లోక. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నాః గతాగతం కామకామా లభంతే. తే తం భుక్త్వా స్వర్గలోకం విశాలం క్షీణే పుణ్యే మర్త్యలోకం విశంతి. ఏవం త్రయీ ధర్మమనుప్రపన్నాః గతాగతం కామకామా లభంతే. శ్రీమన్నారాయణ కరిష్యే వచనం తవ. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై శ్రీమన్నారాయణ.